Military analysts say the rapid speed the workers here can build them is a major selling point. The first shipment of K9s arrived in Poland in December, just over 3 months after the deal was signed. 전 세계 군사 전문가들이 차세대 무기 강국으로 손꼽는 나라, 바로 대한민국입니다. 오늘은 미국의 월스트리트 저널에서 방산업체 한화를 방문해 특별 취재한 내용을 영상으로 전해드릴 텐데요. 인상적인 내용이 참 많습니다. 특히 전 세계에서 유례를 찾을 수 없는 한국만의 특수한 시스템이 현재 몇 천억 원, 몇 조 원 규모의 수주를 가능하게 만들고 있다고 분석했는데요. 한국 전쟁에서 비롯된 한국의 냉전 역사를 비롯해 무엇이든 빠르고 정확하게 만들어내는 국민성과 기업 정신, 이에 대한 해외 군사 전문가들의 평가 등 다양한 관점으로 대한민국 방산산업의 현재와 미래를 짚어냈습니다. 지금부터 영상으로 만나보시죠. Here, South Korea's largest defense company is testing a new batch of weapons. The Wall Street Journal got a rare look inside Hanwha's facilities as it constructs howitzers destined for Poland and submarines that could bolster NATO's arsenal in the future. That's as South Korea is increasing its arms sales at a rate faster than anywhere else in the world. In just a 5-year period, it has grown its defense exports by 177%. Although the US, Russia and France have considerably larger defence industries, analysts say the pace at which South Korea is expanding its output marks a substantial shift for the future. So here's how the country is transforming into a defence giant, and what it means for the Western military alliance. Workers inside this Hanwha plant are building dozens of self-propelled K9 howitzers. Hanwha is South Korea's largest defense company. They are playing a big role in South Korea's arms exports. That's largely due to Poland, a key NATO member, purchasing them as part of a $13.7 billion arms deal. Military analysts say the rapid speed the workers here can build them is a major selling point. The process is completed in 3 stages: assembling the skeleton of the weapon, connecting the parts, and then testing its performance. Although the company won't disclose specific production times, recent deliveries have been prompt. The first shipment of K9s arrived in Poland in December, just over 3 months after the deal was signed. That's in contrast to other arms deals in Europe that are still ongoing years after the agreements were made. Hanwha says a quick completion time is a major part of its strategy to entice new customers. Military analysts say South Korea is able to build these systems faster than some Western counterparts, in part because of decades of escalating regional tensions. At the end of the Cold War, military powers in Europe began reducing their capacity to produce conventional weapons, while the threat from North Korea led Seoul to ramp up its production. In the years since then, South Korea has mostly focused on developing traditional battlefield weapons. So while countries like the US have focused on creating high-end weapons such as aircraft and nuclear submarines, South Korea has focused on other weapons such as artillery. But now it's looking to export more advanced naval designs to the West. At this Hanwha shipyard, workers are building vessels including the KSS-3, the company's newest submarine. Industry analysts say it's one of the most affordable pieces of its calibre in the world. Hanwha is negotiating to sell the diesel-powered craft to Canada, another NATO member. The company is trying to keep costs and production time down by using automated machines and producing more components locally. 지금 서 계시는 이곳이 잠수함 압력선체를 제작하는 곳입니다. 지금 이 잠수함 압력선체 공장은 약 90% 정도가 자동화로 되어 있고 The company plans to double its production capacity for these systems by 2027. Military analysts say the designs could help bolster NATO in the future, as China's navy, which is the world's largest, continues to expand. Traditionally, NATO countries buy weapons from other member states, but South Korea, an ally of the alliance, has been fulfilling a niche for weapons that are in demand due to the war in Ukraine. The US, for example, has also struggled with supply shortages, especially as it continues to send lethal aid to Ukraine. Military analysts say supply chain problems haven't been an issue for South Korea, partly because it's not sending lethal weapons to Kyiv.
Certainly, we know that South Korea has been facing pressure from the US and also NATO to provide more than non-lethal aid to Ukraine because many European countries and the US are struggling in trying to backfill their supply. And they know that South Korea is one of the most technologically advanced countries with experience in exporting their arms. For South Korea's government, expanding its defence exports is a key policy objective. President Yoon Suk-yeol is relying on companies like Hanwha to reach the goal of becoming the fourth largest arms exporter by 2027. The rapid growth is not unsustainable, according to some military analysts who point to the country's long tradition of manufactured exports. That includes everything from cars, phones, and semiconductors to container ships. However, as orders of these weapons stack up, defence analysts say Seoul may be over-promising how fast it can complete them. Being able to keep delivering them on time will be key for its success. 한국 특유의 빨리빨리 문화를 한때 부끄러워한 적도 있었습니다. 1990년대부터 2000년대에 이르기까지 발생한 여러 안전사고 이후로 한국에서 빨리빨리 문화는 경계해야 할 악습으로 손꼽히기도 했는데요. 하다못해 국가 번호까지 팔이겠냐는 우스갯소리가 나올 정도였죠. 그런데 이 영상을 보고 나니 다른 나라의 평가는 우리 생각과 사뭇 다르다는 사실을 깨달을 수 있습니다. 납기일을 준수하는 것에 그치지 않고 완벽한 고퀄리티로 고객을 감동시키는 것은 물론 비용 절감과 효율 도모까지 이뤄내고 있으니 이것이야말로 빨리빨리가 진화된 긍정적인 사례가 아닌가 싶은데요. 다른 나라는 자국 이윤 추구에 급급해 조립식 공정과 현지 생산 등까지 이뤄내 그야말로 양국이 원하는 윈윈하는 전략을 구사했죠. 불투명한 국제 정세로 인해 1년 새 무기 수출액이 18조 원이나 증가한 상황인데요. 내년에도 각국의 방위비 증액 추세와 한국산 무기의 가성비 호평에 힘입어 방산 수출은 탄탄대로를 걸을 전망이라고 합니다. 실제로 전통적으로 강세를 보이던 K9, K2 등의 자주포와 전차 등의 무기는 물론이고 최근에는 잠수함까지 발을 내디뎠는데요. 최근 육해공 방산 기업들의 계약 잭팟이 연이어 터지는 가운데 폴란드와 인도, 필리핀 등 다양한 국가와 한국 방산 기업체와 계약을 맺기 위해 줄을 서 있는 상황입니다. 따라서 내년에도 추가 수주 낭보가 잇따를 전망인데요. 우선 카이는 말레이시아에 대한 FA50 수출 계약이 마무리 단계에 접어들어 조만간 수주를 확정지을 예정이며 콜롬비아와도 FA50 경공격기 수출을 논의하고 있다고 하죠. 한화 디펜스는 레드백 장갑차를 앞세워 호주 차세대 전투 장갑차 수주전 결과를 기다리고 있으며 현대 로템은 노르웨이, 이집트와 K2 전차 납품 계약을 추진하고 있습니다. 2027년 전 세계 4위에 달하는 방산 수출국으로 도약을 준비하고 있는 대한민국. 현재 9위인 우리가 4위를 달성하게 될 경우 매출액은 29조 7천억 원을 증가하고 고용은 6만 9천 명으로 늘어날 것이라고 하는데요. 방송에 언급된 것처럼 휴대폰, 반도체, 각종 전자제품 등 다양한 분야에서 수출 신화를 써온 대한민국이 또 어떤 역사를 만들어 나갈지 기대되는 요즘입니다. 오늘도 함께해주신 구독자, 시청자 여러분께 감사드리며 영상이 유익했다면 좋아요와 구독 부탁드릴게요. 감사합니다.